BPX TV Réseau, chaîne 18.6 digitale. L'espoir de la culture haïtienne. Welle Talk Show Magazine, BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous, mes chers amis, à ce beau micro ce matin. Nous gagnons là, dans BPX Magazine, que nous allons offrir nous, la belle Shirley et Access ou Access? Access. Access ou Access? Access. Access. Shirley Access. On dit Access, on dit pas Access, l'Access ou Access? Access en anglais. C'est ça, papa toujours. That's how he pronounced it in English. Oh, on n'a pas dit salut. Salut, Shirley. Sonny, how are you? I'm okay. Pour qui raison que moi Shirley dans BPX et Welle Talk Show Magazine matin? Parce que nous avons levé dans une autre ambiance. Nous gagnons pas mal de télévisions, d'autres mères qui sont en Germanie, en Allemagne. Après l'interview que je viens de faire avec Ticon, paraît-il qu'il y a un pile d'autres médias qui ouem avec Ticon. L'autre bois, Ticon publié chaud par là. Eh bien, Allemagne débarqué sur moi. Pour quelle raison? Parce que c'est un monde, et paraît-il, qui arrivait sur l'étranger, sérieusement, dans BPX TV Réseau. Mais que je disais bien souvent que c'est l'espoir de la culture haïtienne. Effectivement, c'est vrai. C'est pas uniquement la culture haïtienne que nous avons promotée, mais grand pile d'autres bagages que nous avons parlé de tout. Of course. Shirley, matin, là, c'est nous deux à pas faire chaud. Hein? Oui, ok. Oh oui, carrément. Parce que c'est avant que moi, quand j'ai été parler matin, c'est avant que j'ai tout profité de faire même chaud à toute une période, 2 coups, 3 coups. Ok. On a fait l'ensemble. Alright. Shirley, parlez-moi de où, comment vous? Moi, très bien. Merci, Sonny, parce que you allow me to share your platform. Moi, apprécie ça en pile. Moi, je suis Shirley Access, Access en anglais, Access in français or whatever else, everything else. I'm Haitian American. I always call myself, I consider myself the little Haitian girl from Brooklyn, and who has a lot of Haitian culture. Gen moun ki, like, hier soir, dans l'émission, je t'ai parlé de, gen moun qui posait mon question de Haïti, je disais, how do you feel about Haiti? And then I said that, well, I haven't been watching the news, pas réellement suivre. Quand il y a moun qui dit, oh, that's okay, parce que ou même, you don't, li pas affecté. That hurt. So, and I also had to forgive the person, because pour dire Shirley Access que ça qui a passé en Haïti pas affecté, then you don't know who I am. Non, écoutez. C'est ça que les taquiner. Okay, good. Là, par exemple, on a radio, on a télévision. Yeah. On a bien mené. Oh. On a doing good. On a que flashy. On a que l'avant-garde. On a que sur plateforme Action Nouvelle en forme, BPX TV Réseau, sur radio show, all over, dans séminaire, dans workshop, quand ils nous ensemble. Le monde n'a pas demandé qui est celui là. Il n'a pas besoin qu'on ait plus que de vous. Okay. Parce que c'est normal. Right. Tout ça, on après l'eau, gentillesse, là. I do. Quoi? Parce que, il ne pas voir roche sur mango vert. Oh, you voyez roche sur mango mi pour tomber. Okay, good. I like that. Yes. You should have been on my Proverbs show. Chaque bon petit barré pour toujours prêt. Yes, don't worry about the last one. Pas voir roche. Okay. Si vous voyez roche sur mango vert et sur mango mieux voyez roche. Okay, good. I like that. So, surtout même au clair là, c'est aussi, on va briller sérieusement là. Eh bien, c'est toute l'équipe et j'ai en général, je vais parler de Shirley, de Marjorie, de Francisca, et 3 mesdames accompagnées ces derniers temps-là, pour BPX prendre le next level. Girl power. Power, what power? Girl power. Girl power. Okay, girl power. Haitian girl power. Haitian girl okay. Power. Parce que, en mettre reprise que, dans le monde qui dit, Sonny, moi, marqué que, on a télévision, pas que l'autre monde a me dit, mais m'a préparé. Parce que pour bâtir un caille, il n'est pas fait un seul jour. Non. Step by step. On fait sol là, et puis on commence à mettre des blocs, on va le mettre béton, on va le mettre dalle, après dalle là, on va le faire, et après dalle béton, on va le mettre l'autre étage là-dedans. Mais moi-même, jusqu'à présent là, je fais sol là toujours. Ok, good. Shirley, yes. Je vais quitter où pour dire que, qui ça t'a dit matin là, ensemble avec vous, avec télévision ça, que tu es venu là, matin, dans BPX. Well, television te vin really to interview you. Écoutez, je ne vais pas vous mettre dans moi-même. Moi-même, je ne vais pas
Moi-même qui directeur, qui fondateur, Right. qui démarcheur, Right. puis tout est pour moi, et puis c'est moi encore qui fait toute activité. Exactement. So, Kounia, moi réellement, I was honored and I was very humble. Lors réellement, moi dis comme ça que ah tel bagage fait telle chose, and then I trust you. It's not too often que on grow an empire of 40 plus something years, and then they hand it, you know, to someone on the international level. For your not only you gave me the opportunity pour parler de l'histoire pam, but non format côté que ou t'es assez confiance pour moi te also speak on behalf of Haitian Americans, Haitian diaspora, on behalf of also BPX television. And then what my personal view was, I thank you for that. Parce que en pile temps, et moun toujours like to showcase themselves, which depuis the first one, ever since I've been watching you and listening to you, you've always put people before you, and that's one of the things I commend you. So je dis, et moi t'ai assuré après nous t'ai fini parler, we didn't want to make it political because it's not a political thing for us. Ça son bagay qui touche la caille nous. Si nous restons dans politique, then we don't humanize the situation. So that's one of the things that moi t'ai make sure that we spoke about. We are able for that. Exactly. Thank you to Roger Edouard, my cousin. We prepared last night about, I told him how I felt, and then what you and I spoke about as far as what the message that we would like to portray, the light that we would like to shine. We're fatigued of everyone dimming the light. So I wanted to highlight, you know, the things that would make us better and personalize a lot of things, because back when tout le monde always highlight the politics and the gang leaders and the this, that, and the other, but and then people that are protesting in the street, but nous pas jamais rentrer dans la caille au monde, nous et puis les filles nous pas jamais poser nous des questions comme monde qui en dehors cap supporter monde en dedans, capable essayer supporter monde en dedans, et puis des questions que moi t'as souhaité que moi réponde bien. Okay. Effectivement, hier après-midi, à mon grand étonnement, Guito Célestin, les Sony belle en forme, dans la télévision qui a cherché dans le pays, à l'action de Germanie, en Allemagne, qui vient là, qui t'a remis en tant que BPX, Reseau. Je suis bien content Guito, c'est vous-même qui vient avec eux, et il y a 3 personnes qui t'ont remis déjà, et vous-même tout, qui est un team que, il y a des gens qui ont cherché dans la rue. Je suis bien content. Même côté à tout, c'est où tu es sur les lieux, ça c'est des majorités pour ta faire émission. Right, that's what I thought. C'est majorité pour ta faire émission, ça, parce que c'est directrice internationale. Right. Mais, même côté là, c'est où même qui est un bout portant, je ne peux pas faire back. Et je comprends. Là, on parle à Dame dit que oui, il a une émission parce qu'il y a parti, il y a tout dans Washington. Je dis non, je n'ai pas même besoin de les majorités. So, si majorité pas là, il faut qu'on ait l'autre monde qui est avec nous en même temps. Est-ce qu'on est capable de faire choix avec moi? On dit effectivement, on va là avec eux. Effectivement, de 8, avant 7h30, 8h, on est en prison. On attend le non, effectivement, il faut me prendre le soin pour me dire là. So, donc, je ne peux pas gagner rien pour me dire à mon parce que même une story d'Haïti, que vous êtes en Haïti, ou êtes comme qui passe en Haïti, ou qu'on raconte, est-ce qu'on est capable de faire avec mon effectivement, il a accepté. Interview à faire avec vous-même, personnellement. Dans même nous prend un petit extrait, je me pose commercial d'abord, et je me montre un extrait que comment tu as débuté ensemble avec nous. Marjorie, pas présente avec nous, on connaît que va le calement pile. Marjorie, don't worry, I'm a Haitian extent of you. So. Joey, on connaît Joey, je sais que tu as fait choix. Joey, pas fatigué. Ok, love, c'est ton imprévu, comment elle a à bout portant. Exactly. La propose commerciale, la tout à l'heure, mes chers amis. Enjoy. Allô, Mr. P.I. Como ye, my brother. Anything new coming? Mr. P.I., did have anything new? 3,000 magnificent new suits for you. What? 3,000? I'm coming right now. Go get Sonny and come on over. Mes amis, maman, gardez costumes. 3,000 suits. 3,000 costumes. Mes amis, et l'autre côté dans la zone, ça il n'y a pas gagné tout ça. Sont des 3 graines. Par contre, ça pour me dire. Mr. P.I.
chapeau bas. A di fami ou, a di zami ou, dans 689 Nordi 125e suite, puis il a lagué dans Shirley's Blue. Ou kon sa m'vle di ou. Good afternoon, Leah Realty. How may I help you? Le ou besoin vendre yon kay, c'est pas courir les n'importe agent real estate pour vendre kay ou dans condition as is. Qui donc so ouais assez ça. Non, de préférence réparer kay ou avant ou vendre ni ou faire plus comme. Si ou besoin prêter 10 000, 15 000, 20 000 dollars pour faire réparation, relais Léo Realty dans 786 306 03 90. Léopold Evaris après tout comme pour réparer kay là et vendre ni pour vous. La charge seulement 2%. Relais 786 306 03 90. I visit Shirley Oxes. She hosts a daily news show out of Miami for the diaspora. Hi, I'm good. How are you? I'm good. How She's are in you? regular contact with her family in Haiti, but messages can sometimes be very distressing. Welcome to the BPX studios, where Sonny Bella Femme has been like the pioneer of Haitian television, I guess from New York all the way down to Miami. Wow. We tape a lot of our news, we tape a lot of interviews. It gives us a safe space, and then we have live audiences sometimes so that they can ask questions when we have our panels and stuff. So it's been this is our big studio, you know, in a nice intimate setting, and Sony has done a really good job of allowing the studio as a public, because anyone could come in here. I think that every Haitian business is always supported somehow by a visionary first. The idea comes from a visionary, and then from the visionary the community comes in, and they put together. And a lot of people always try to give us the inclination that we're not a community, you know, that we don't come together, but I beg to differ. And I think that we support each other in so many ways, more ways than none. And I hate that negative connotation that we don't, because we do. And a lot of things would not happen here. And if you just take a look at the wall alone, you can see how, especially Sonny Bella, he brings people together. He brings bands together. And then people like, I would never think that I would ever meet Emeline Michel, you know, and I always listen to her and I'm like, oh my goodness. But a concert, you know, that's really priced, you know, I can afford, and I can meet her and greet her and, you know, touch her and feel it. So then, yeah. Wonderful. Thank you so much. BPX TV Réseau, chaîne 18.6 digitale. L'espoir de la culture haïtienne. Hardly anybody really understands Haiti, I think, and it is complicated. In preparation of this trip, it's like it is a complicated history. It's not a straightforward history. It's straightforward. It's straightforward. We're from Haiti. It's very straightforward. Haiti is a land of a lot of riches. Haiti is also the first black country not only to abolish slavery, but to then go on a whole trail, like I'll call it like a mission trip of, okay, let's figure out how to get rid of this slavery for you, Venezuela, you know, for you, Honduras, for you, Libya, you know, this island was like, this is the blueprint, and this is what we did, and then now you can do it too. So it's very simple. It's not the Haitian Revolution and Haiti is very simple. It's not complicated. We're the first black republic to free and abolish slavery. But ever since, I mean, then those people came and took over, then these people came and took over. Exactly. And then I think that everything has been, there's only one country who tries to take over. Over and over and over and over. The United States has been always the one. Have you ever heard of any other country trying to save Haiti? The French? Huh? The French? When? No? No. The French were kicked out of Haiti a long time ago. Yeah, but they were also there for a reason. Of course, definitely. They were there for a reason, but after they were gone,
You know, but that's what I mean. Yeah. You know, no, we're talking about hundreds of years. Yeah. Yes. So everybody came for a reason. Oh, Haiti was rich. Yeah, exactly. Gold mines. I mean. Yeah. Oh, yeah. But then after the French left, who else has come and so-called come try to save Haiti? Oh, poor Haiti. You know. And I was talking to someone on the phone. I was like, you know, don't cry me a river. Don't cry for me, Argentina. We're good. You know, if you guys just stop coming over here and, you know, and taking advantage. And if you just take a look at who, you guys remember, not you guys because you're not from America, they miraculously always want to kick out the dictator to save the country. Why not aid the dictator to make the country a better place? You know, and that's where I'm at when it comes to, so Haiti is not complicated at all. We were an enslaved country, just like all of the other countries that were enslaved. They brought slaves over from West Africa to Haiti, the same way that they brought over to other people. The French and the Spanish decided to, you know, to come into agreement that the French can have, you know, that they can have the island. Then they came into another agreement, but they're going to cut the island in half. And then Saint-Domingue became Saint-Domingue and Haiti became Haiti. And then the history goes that then Haiti was Haitian was in control of the whole, where we reigned over the Dominican Republic for many decades. And then we split again. And then from there, everybody wanted, I don't want to say everybody, like countries just wanted to come in and exploit. And undercover, a lot of countries are still exploiting, you know. Why is it that we have the best rice in Haiti and then rice is being imported? Why is it that we have mangoes in Haiti and mangoes are being imported? We have the best of so many different things, yet and still they're being imported on some kind of embargo. We cannot export. If you cannot export, your country does not make money. You know, and then that's been a cutoff. And I come from rice country. My cousin comes from coffee country. And then we cannot export rice and coffee. Of course, you have to. Yeah, that's important. I'm glad you did that. Okay. Yeah. Tout mes chers amis, bel talk show magazine. Shirley est ensemble avec moi. Je vous dis là, et les au feu de la caméra avec étrangers. Et mais quand même, Shirley, je ne vais pas quitter le monde, ça va aller pour ne pas faire show avec vous quand même. Exactly. Et tu es tout doux le matin. Comme ou pas comprendre moi non? No, I hope so. Dans le milieu ça que nous y a, il y a un pile imprévu là-dedans. Il y a un pile inattendu là-dedans. Okay. Par exemple, quand ça passe là, je dis là, nous ne pouvons pas attendre que ça. Nous ne pouvons pas quitter l'aller pour ne pas faire show avec eux quand même. Bon, il y a une petite flexibilité de ou même quitter dans le show là que tu as parlé avec moi. Parlez-moi de vous même, comment tu t'es senti avec Edam que tu as fait interview ça en ce moment là, qui vient dans le studio personnellement pour venir là. Vous connaissez leur préparé pour dire une série de bagages like I have my notes. You know, what I wanted to say. I was prepared, me prepared for any question, so I thought. Okay. But the one that was... Did you talk to her last night? I spoke to her last night, but I didn't want to get into detail of what it is that I heard her. Okay. When Monday, what is it that you are looking for? And then, il te posé mon question, il t'a remis pour me te rele moun moi en Haïti pour me te parler ensemble avec you on the show. Automatically, I shut it down because I'm not going to. To me, that's exploitation. You understand? I shut it down. I was like, no, we are not bringing my family into this. We already highlighted. Et puis le fini, nous get n'a souffri de ça qui a passé déjà. So there's pas besoin de mettre sel. How do you say sel in the mali? You know, I'm not doing that. You comprend moi, you comprend. But some part experience for me to get so emotional. You know, I kept fighting back my tears throughout the whole interview process because l'on a pensé de famille qui l'autre bon, and then get l'argent pour voyer ba yo. Imagine that. You know, you have the money to send. Okay. You want to send it Western, you no matter what. You don't know receive whatever. They can't get it. So I think that the realization that good the bagay that qui touche him, and then I'm saying it, et puis il touche him because get the fois ou kan senti un bagay, ou pense bagay la, but ou pas dili. Leur dili, sometimes I believe that it becomes a reality.
Vous comprenez? Et il touche because bagay que m'a toujours pensé, on bagay que m'a toujours feel, but for the first time I said it. And then the two things were one, that really got to me. The second thing that it got to me is the fact that my realization, le mon Haïti, moi la kay on ma tante moi, kounya le yo rentre nan kay la, parce que the bullets were not towards us, nous tendait cartouche dehors, but ça fait tout le monde rentrer la kay yo. Moi dans la rue, nous dans machine, I'm chilling, so we thought. Et puis la fille dit, oh, petit ça, rentrez. Et puis boum, then l'em chita là, m'di kounya l'em prêt pour m'aller. I'm like, I get to go home. But this is my home, but I get to leave. But yo même yo chita dans réalité ça, que moi ouais, and then that realization took me back. And I was so sad that looking and my car, machine nap tan moi dehors, and quand machine na ale, yo retourne dans même réalité pa yo. You know, we forgot about the reality. Etam là, moi pote whatever provision, pote l'argent, moi pote everything is that. We say fête, woy, and everything, but then fête la fini. Faut go back. I have to go back. You know? Shirley, me trouve que ou t'es très cool ensemble avec comment dame Ines Pohl. Ines Pohl, féliciter mais complimenter pour tout. Oh, thank you. Thank you. Que very good job, Sonny. Thank you. Parce que moi-même avant de faire un petit travail là, nous de l'eau pour faire. Definitely no. Yes, please. Moi, dis que c'est un monde qui remet coach jeune ou accepter pour me travailler avec vous, ni dans la radio, ni dans la télévision. Pour quelle raison que m'a préparé jeune ça yo? Pour quelle raison m'a préparé un paquet de petits jeunes qui mais bien que nous pas jeunes net. Nous pas jeunes net. Nous jeunes en esprit. I think that in the spirit. Exactement. Je le fais. C'est pas envie de mettre l'âge, OK? Non, pas mettre l'âge. Mais quand même, c'est une très bonne expérience que lié pour moi parce que qui veut juin prépare octobre. Préparer, on travaille avec eux et majorité on là franchement m'ému. Quelque chose à côté passer majorité belle femme qui est dans ça. On est à l'annexe ou même. Tu as régime tout et qui régime pas temps ces derniers temps pour moi. Quel temps d'autre encore passer mon côté moi. Yolanda tout qui est dans l'équipe là, mesdames et très bonne en télévision. Je voulais faire une télévision qui pas comme les autres. Right. J'ai bien dit qui pas comme les autres. Pour tout le monde à l'aise, pour faire une télévision de réalité. Definitely. C'est pour cette raison que je fais un ballon chant, pour faire n'importe quoi nous voulons. Gauthier Bernard est un directeur en salle des nouvelles là. Il vient en nouvelle, il dit Tony, voilà, je me dis, pas dans la nouvelle. Moi, pas dans la nouvelle. Ou pas dans ma vie, je pour faire interview, je me dis non. Moi, par contre, rien de nouvelles, c'est qui passe en Haïti, et ou même ou une histoire. Yeah, I have a history. You have a story. The story is a real story. That's my story. Exactly. So, je me trouve que c'est très bon. So, je vais retourner avec moi encore côté que dans notre dialoguer avec en Shirley pour montrer nous comment ça a été dans le studio jusqu'à présent. Restez-moi chez pas déconnecté. Enjoy. Pierre Supertour et Cruise Planner, marié indépendance États-Unis avec indépendance en Russie, qui se bateau Royal Caribbean pour mener nous prendre un bon jour vacances pour la mer. Sorti 4 juillet, pour arriver 8 juillet 2024, tête droite pour la balle. Les Kouni à réservation. 786 642 35 35 786 393 26 75. Pas de meilleure façon pour célébrer le week-end indépendance là. De remonter bateau indépendance en Russie, 5 jours de croisière dans les Caraïbes. Pour indépendance des États-Unis, d'Amérique, qui dit mieux. Animation musicale, Freddy Tovage, DJ, tout, Aubry Blague, maître de cérémonie, Sony, belle en forme. Ça, a une belle vacances. Bien cool, près devant. Fais réservation 4 juillet au 8 juillet, tête droite pour la batte Royal, Caribbean, Cruise Line. Pour information et réservation, BPF Super Tour, 786 642 35 35, Cruise Planner, 786 393 26 75. Marché pressé pour bateau à part, quittez nous, venez join nous avec BPX Super Tour et Cruise Planner.
The Cat Restaurant and Lounge, c'est un restaurant de classe dans North Miami qui servait cuisine internationale. Lido du mangeons plat haïtien, The Cat's Gain. Ouvre les lamb chops, steak, chicken wings, pasta, fruits de mer ou n'importe quel plat international, The Cat's observe vous pareil. Finalement, nous qu'a dit, moun North Miami gagne un restaurant pour yo battre l'estomac yo. Dans The Cat's Restaurant, nous voulons pour l'or invitons étrangers viennent pour un verre pour socialiser ou bien un rendez-vous d'affaires pour qu'ils pas sauter parce que service là impeccable, plat au succulent et puis décor là agréable. The Cat's Restaurant and Lounge ouvert pour catering pour toute occasion, anniversaire, mariage, funérailles, etc. The Cat's Restaurant ouvert pour lunch à dîner de 11h du matin à 11h du soir et le week-end jusqu'à 4h du matin. Pour le vin garder match qui est important et pour nous déguster en bonne compagnie, The Cat's Restaurant a nous. Visitez thecatsmiami.com pour qu'à compte qui activité qu'a gagné week-end pour qu'à ouais menu ou bien pour qu'à faire réservation. The Cat's Restaurant and Lounge, 738 Northeast 125 Street, North Miami. Téléphone 305 392 1982 ou 786 314 30 30. Watch BPX TV where you learn and laugh and we are international. BPX TV, the one and only. Who is living in Haiti from your family and roughly where? Okay. I have my uncle and his 2 children who live in Port-au-Prince. And then the majority of the family that I am really close to are in a town called Petite Rivière Latibonite, which is in the Latibonite area right outside of Saint-Marc. And that's where all of my family and the 6 kids that I sent to school and all of my extended family, which is where my great-great-great-great-grandparents on my maternal side are from. That's where I go. That is my solace, was my solace. That's where I plan to go half retired. My mom rebuilt my great-great-grandmother's 2-room shack of a house into a 7-bedroom house for us to always be able to go back and then celebrate. Yeah. So you say sometimes you can talk to them. Maybe you can just recall the last time and how it was. Do they call you? Do you call them? The last time is tough and it's not a phone call. We're gracious to WhatsApp, and then when you get that, the good thing is to get a WhatsApp phone call, because then you can pretty much monitor and gear the conversation. The worst thing, and then you also want to prepare yourself for when they send a WhatsApp voice. We call it WhatsApp voice message, and then that's what breaks our heart. That's what that could ruin my whole day, because you hear, "Allo Shirley, on connaît depuis matin nous pas manger, ti moun yo grand goût, pa konn ki sa n'a manger, ou voye kob lan, et puis pa gen marché. Hello Shirley, we haven't eaten in a couple of days. You know, the kids haven't eaten, and you sent the money, but there's no market." And then, or I hear, Western Union or any of the MoneyGram people have not opened because they're scared. And then there are people now who are living in Haiti. You'll send them the money, and then they'll bring the money to them. And then now that was our other way. But now even those people have been targeted, and then they'll follow them, and then or our family members don't want those people coming to the house because they're also targeted, you know, because they're carrying money, and they always say desperate times mean desperate measures. And even the people, like our so-called people who steal and people who are committing crimes, and I think it's more of a desperation, because if anyone knows anything about the Haitian people, we're very warm, we're very, we have the hospitality thing, you know, in our culture. And I always say that we hate thieves. Like the worst crime that you could ever be in Haiti is a thief, and we hate thieves. So for somebody to be labeled as a voleur, that's a horrible thing, you know. We'll drag voleurs out in the street, and then we get them before anyone else. So when you see a Haitian person, a person in Haiti stealing, I just say that was desperate. That was out of desperation. And that's just not something that we do as a culture. And that's something that we really frown upon on so many levels. How do the gangs
fit into that picture? It's tough. It's so funny you would ask that. I happened to be in Haiti right before they took over the jail in my town, in Petite Ville Tibonite. I went there, you know, to just see my family, and we normally give food to the poor around that time last year. And I did my best. Came in from Okap, drove 4.5 hours to Tivia, and then he can hear the bullets, the gunfire. And at one point, mistakenly, we happened to be on the road, and it went from having hundreds of people in the streets, just, you know, hanging out in the marketplace, to I looked back and it was like a deserted place. It was like a deserted town, and you can see like the different military people like on the roofs, and you know, one of my, because when I get to Haiti, when I get to my town, everybody knows who I am, what house I live in, because we've been living there for centuries. And then someone's like, they grabbed me out the car and pulled me in a house for safety. And they told the person who was driving me that he had to go hide the car. And you know, I took it lightly, but not everyone around me did not take it lightly. And I think it's because I get to go home. I'm an American, so I'm covered. But my cousins, the two students that we care for are there, and everybody's just, you know, staying in, and then I get to go home. The sad part about this whole thing is that as soon as the gunshots were over, it was like, okay, let's go back to activities. Everyone was back outside and then doing their thing, but with so much precaution. You could see in their faces, although the Haitian, we're so resilient. And sometimes it pisses me off because I'm like, dude, you know, aren't you scared? But they're like, yo, we have to live, you know. And then that's where I saw the face of, the real face, in the face resiliency, you know, in my family and in the kids at home. What is your biggest fear or worry when you think about your family back home in Haiti? I don't. And I don't know if that's my faith in God, my faith in my ancestors. I don't. I don't live in fear. They don't live in fear. They live in precaution. You know? And that's what makes Haitians Haitians. They live in precaution. They move from one person. Now we become like nomads. If something's going on in one place, we move from one place to the other. So fear, I don't think is the word. No longer the word. I don't think that we should say we're living in fear. We've been through this before. You know, there have been so many migrations from so many dictatorships and so many different, I would call quote unquote little wars that are happening. And so I don't like the word fear, because we're fearless. We're the children of Desalegn, you know, and we don't live in fear. I think that we live in precaution. We're very resilient. So when you say fear, that doesn't describe who we are as a people. Do you think that many Haitians will try to flee Haiti now? I mean, Ron DeSantis just said that he's put out more Coast Guard down at the Keys to... is this like, do you think that you will like, or we all will experience a new kind of wave? I don't like that word, but I have a better one later. It's not school. Haven't we? You know? We don't want to leave home. So that's a misconception. All right? A lot of people see Haitians coming over here as, if we really wanted to leave home, Western Union will be broke. You know? And all the transfer companies will be broke because we send money back. Do we have to leave sometimes? Yeah, because no one wants to be in a war zone. The Ukrainians are leaving. The Israelis are leaving. You know, a lot of people from Gaza are leaving. The Hondurans are leaving. So don't pinpoint us as the people. We're closer, so we have an out. But what is the real purpose behind them giving us a free get out of jail card? There's a purpose behind everything. My personal opinion, not the opinion of anyone else that's over here, but I think that the world has a way of squeezing things out so that they can get what they want out of it.
And I don't know. I would say that more than 90% of the Haitian people who leave Haiti always, oh, I'll be back. You know, I'm not leaving. I'm not American. I don't know. I would say a lot of my friends who come, my family members who come, they refuse to become citizens of the United States because their intent is to go back home. You know, so are we gonna come? Yeah, who wouldn't? Wouldn't you want to save yourself from persecution and from someone just opening your door and taking what they want out of desperation? You know, and I believe that what's going on in Haiti right now is a real cry of help. Like, hey, we don't know what else to do. You know, we can't feed our kids because the marketplace is not open. I heard on the news the other day that the hospital is closed. You know, not because they raided the hospital, because the hospital so far, from what I understand, are untouched, but because the hospital staff cannot make it into work from point A to point hospital. My last question, what can be done, what should be done to get Haiti in a better spot again? I don't know. I don't think it's up to Haitian people. We have a history. I would love to use a term that I normally use, but we have a history of people wanting to save us. And it's weird because when you look at the other wars, they aid them to save themselves. But when you look at Haiti, I always, you know, I see that they want to come save us, to take over, to save. And I always wonder why, you know. Why is it in mostly white countries you aid them to save themselves, but in Haiti you want to take over, you know, so that you can claim that you're saving Haiti? So then that's where I am. Little Haitian girl from Brooklyn, you know, who was raised in Haiti until she was 5, and Haiti was always her vacation place. Now Haiti I'm in hopes of Haiti being my retirement place. I own land in Haiti. My brother and I plan on, you know, being in Haiti mostly to give back and to continue my mom's work, my great-grandma's work, my grandma's work. We love our country. We love our small town. So stop the act, I always like to say. You know, stop the act of wanting to save Haiti. Why don't you just aid Haiti to save themselves? You know, as the first black republic who's helped so many other countries abolish slavery, and or who's shown them the tactic that we've used, you know, aid us so that we can help ourselves. The whole want to play about helping Haiti is bass backwards, in my opinion. How could Haitians be helped to help themselves? Finally, go into Haiti to figure out, you know, what the root of the problem is. Stop sending guns, you know. Stop sending artillery. Stop highlighting the horror behind the gangs. And it's weird to me that I can still go to Haiti. I can fly into Haiti right now. Well, not right now because there are no planes, but I can still go to a part of Haiti or so many different parts of Haiti where there's no unrest. I was in Haiti this past July, again in August. It hasn't been a year. There are things going on in Port-au-Prince. I flew into Port-au-Prince and I went to different parts of Haiti. And it's funny how people are calling Haiti. You forget that it's a big island, you know, and there are parts of Haiti they don't even know what's going on down there. They're like, you know, that's not my problem. That's not what I do. So when you come back to the question of, you know, how do you help Haitian people? Listen to Haitian people. Go to Haiti. Listen to Haitian people. You know, it's very easy to contain a small part of an island, and then also Port-au-Prince is pretty big as well. It's easy to contain a small part of Port-au-Prince. How difficult is it, you know, to help Haiti from the inside out, not the outside in, you know, by smuggling guns in, by bringing the guns from other places, by, you know,
How is it that gun leaders are able to eat? How are they eating? Why are they not hungry? You know? And that troubles me in a lot of senses. And funny again, listening again on NPR this morning, and Israel is saying that they're stopping food coming and nourishments coming into Gaza. I'm not hearing about any type of food and nourishments going into Haiti the proper way, you know, to help soften the blow of what's going on until we rise again. Thank you very much for sharing your thoughts. Really, indeed. Thank you. Thank you. FARA, Fédération des Anciens de Regina Assumpta, c'est une organisation qui forme et crée un pays possibilité pour jeunes en Haïti, au Cap Haïtien et USA. Notez bien, l'éducation, c'est de la clé du succès. Samedi 20 avril 2024, FARA, Fédération des Anciens de Regina Assumpta, 25e anniversaire, fondré en hors, donation $125 par personne. Yo prend 754 366 52 47. Réservation finie 10 avril. Écoute, prends devant. Relais le numéro ça. 305 331 70 91. Visitez website yo. FARA-alumni.org. FARA Tino. Aider aujourd'hui, y a aidé Haïti demain. Tout ancien élève, famille, amis, accès pas Rena, Assumpta, Cap Haïtien. FARA a organisé 25e annuel Gala Red Cabedo, en deuxième fundraising Award avec la participation d'Assor aussi. Samedi 20 avril 2024. 8h du soir, 2h du matin. À Sainte-Marie, Amiens, Pohl, 4050 Nord-Ouest, 100e Avenue, Hollywood, Florida. 33024. Bar, dîner, entertainment, bye. Associé pour une ambiance exceptionnelle. Bonne fête, FARA. Enjoy! Fait là. Mais où est la pluie qui te fait chez soi? Toute la pluie a passé au homme. C'est un monde qui m'a numéro Excel sur pour y aller dire comme ça. Yo ka hindem là pour y aller ma prendre boss pour Oh, Excel sur Justin. Oui, oui. C'est là les. Quand moi te prendre du feu. C'est yo qui dem à ce matin fa. Ouais, chèque ça. Li nous dans moi 50 euros même. Pas mettre dans l'exception. Marguerite, où il vient Excel Shop? Oh, c'est là! Oui. Pas qu'on a encore c'est marqué votre pour. Comment il marque ça passe ça? Ah, bah yo, pas lui ma papito. Comment faire mouiller comme ça, Marguerite? Ah, Marguerite trempé sur ton canal. Quand on a comme 4 là, il dit comme ça, depuis le Excel Shop. Oui, bon tout papier, Marguerite. Oui, mais la métaphore. On a changé joint. Exactement. Assurance, ma pas eu toute bagage. N'a pas tout stress là. On va mettre sur oui. N'a pas toute bataille là. Et les nous gon famille qui ont problème ou nos amis, voyons dans même adresse ça 550 Nordis 124e suite 9 Miami Florida 3361 et pas oublier au téléphone là 786 667 0767. Non exception, service à garantie. Moi c'est Emeline Michel. Toujours garder BPX TV Radio. Shirley pas un monde qui tombe la 10 la date, c'est pas un monde qui paraît là et puis entrer dans la télévision. L'habitué déjà et il compte faire déjà mais il y a des indices que moi-même avec lui, on a essayé de mettre sur place. On a fait quelques activités. Je nous fais avec Gauthier, je fais avec Marjorie, je fais avec Yolanda, je fais avec l'autre Mounio. On a préparé un autre style pour télévision. Right. Shirley, je vais besoin de là, qui est très important. Bonne expérience sur la télévision et dans la radio. Oh my gosh. I might date myself, but you date yourself? I'm gonna date you. I don't understand that. Date yourself, c'est pas âgé tête moi, I guess. Okay. Ça me parle du là, on va dire oh. So, est-ce que son GPMP pour le moment? Très bien, frère mieux. C'est là que commencer. OK. Yeah. So, yo te une chaîne télévision. Très bien. Et puis là fini yo te une chaîne radio. I don't know why. Yo te pensé exactly. Yo te pensé que why they thought that I would be the face at the time of their television show. Your face is familiar. Yes, I've done it then. I did Télé Haïtienne for a long time when I was younger, but I've always done, moi toujours dans radio. Okay. Moi toujours participé dans radio ici
from West Palm all the way down. I don't et puis là fini l'homme t'ai un business palm et moi t'ai gon l'autre petit show on 980 côté I used to do dating. Yeah. Matchmaker. And it's always what I liked about having the freedom for me to pay ou bien pour moun. I've never paid for radio, but people will trust me with their radio time. And m'apprécier ça en pile. I don't want to name any names, but there are a lot of big names in Haitian radio and television qui just invite you. Yeah, invite me. Some toujours dit comme ça que me dit, listen, I talk about everything, and then my pap toujours parler créole là. Straight. Parce qu'on mélange ni créole là ni anglais. Ça comprend anglais, comprend anglais, ça comprend créole, comprend. Moi fait effort. It's very good. You know, and then moi le Kringlish. Okay. Créole avec English mélangé, en plus là nous, en plus là Haitian American, just we that's how we speak. Si m'pas ka exprimer mon genre qui facile pour moi, la difficile pour message là go out. And that's really important to me. Whether I'm joking or I'm talking about the news or I'm explaining something that's important to me or that I feel like qui est important pour communauté, si je pas exprimer dans langage qui facile pour moi, la réellement difficile pour moi exprimer dans façon que I want everybody to understand, to deliver my message. And then delivering my message has to come from my mouth, my way of talking, my way of describing. And then people I'm just like, ou pas faire en créole. I'm like, no, because there's a lot of me. You comprends qui créole yes, it's very important. But je n'ai pas expliqué dame là. Tout parler Ines comprend nos séries bagarre sur qui tête, il a suivre. Yeah. Mais on même personne par exemple qui vivent en Haïti de sorry pas expliquer nous là. Comment senti ou qu'on y a là dans ce qui passe en Haïti? I feel really sad. Li utiliser un mot qui est les peur, but I had to debunk that because I don't think that we're a nation of fear. Or we're a nation that could be described as fearful. I think that our history shows that we're fighters. Our history shows that we're very resilient. And when you're resilient and you're a fighter, pas que le mot fear, that doesn't mesh. Vous comprenez? Non, si pas haïtien, tu vas vivre dans le pays of fear. I think. You are fearful, but you are living in fear. Okay. But you're not. You don't feel fear. Okay. Vous comprenez? Ou vivre peur. Ou pas peur. You understand? Ou pas moment. Ou pas moment. Okay. Et moi qu'on a pile moun qui pas quitter. Moi qu'on pile moun qui stay stand. Mais madame est still in Haïti. Exactly. Des petits en Haïti. Right. But whether nous décider pour nous retirer temporarily, we're going back. Vous comprenez ça me là? So when you're afraid of something, l'on peut en bagarre, you don't go back. Comme si l'on boule non du feu, like oh God, moi peut du feu. Et pas dans boule ou chauffer les pour petit peu madame les If you keep it moving, you know what? Okay. So then that's how I attest fear. Okay. You know, l'on peut ou essayer stay away from that person, but that's how I see it. Okay. And then I have a really big problem when people describe Haitian people. The description for Haitian people is not nothing. This is the description. When people openly on a forum like that, like if it was a personal thing, it probably would not have bothered me as much. It doesn't bother me. But I want to be very clear as to how you want to portray us when you're talking to me. You understand what I'm saying? So I think that's where I was when I tried to let her reel back that word when it comes to fear, because I didn't want that to be the last word of how to describe us. Moi, je ne pas dire carrément que si je connais Haïti plus, on a là-dedans. You know, t'as aimé inviter, lui-même encore qui dit comme ça que oh, there are a lot of German people in Haiti, and it's like yes there are a lot of other people in Haiti. Moi, je ne parle avec la tout, me dit qu'on communauté haïtienne tout, en Allemagne, exactly. On a suivi Belle Talk Show Magazine avec Sonny Belleforme et Shirley. Matin là, son autre bagaille qu'a fait là. À l'autre niveau. Nous avons l'autre étranger qui vient nous, côté que majorité supposée là. C'est-à-dire peut-être supposé avec nous, mais quand même,
Quand imprévu, je vais quitter l'aller. Marjorie, I hope I'm doing a good job. Joey, je ne suis pas fâché, mais quand même, Shirley fait le job pour moi, bien qu'on ne pas présente, et pour le moment, même qu'on il est que partie remise, next show, c'est Marjorie qui a fait avec lui quand même. Definitely. Et dans m'inviter nous pour aller à Washington avec elle. Oui. C'est pas nous, non? Ouais, okay. BPX. BPX, okay. Yeah. L'invité BPX pour la Washington, right. Et pour venir regarder côté télévision par Washington, il a fait tout intéressant. Même tout dit que il parlé, CBS parlait de moi-même. Yes. Ça fait un plaisir, ça fait chaud au cœur. Nice. Et là, par exemple, sur nos médias étrangers qui disent que joindre avec BPX TV Reseau, la balie information. Exactement. Effectivement, moi-même, je suis là pour ça. Pour n'importe l'autre média qui a besoin d'informations, je suis capable de jouer avec moi-même et nous-mêmes. Yeah, et nous-mêmes. Et nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas faire qu'un bagage seul. Non. So that's one of the reasons. Again, I don't know, mon after like, oh, I'm stroking Sonny Bella from his ego, but say it's true. And I love that you are a community person. C'est rare que moi je joue l'autre télévision haïtien, le manifestation, bien le any type of l'autre jour there was a really nice. Marlene Bassett did such a good job, and you captured that. And I got to hear it on the radio. So I commend you again for just being there. Sur la place, you're always there and bringing us the visuals and the audio without your commentary. You understand? And then that's good. I love that because you've allowed me to put into my perspective something besoin. Et puis I got I have a good chin for that. Yeah. That's true. I have a good chin. Yeah. Mais nous chaque responsabilité nous dans la télévision. Right. Alors merci quand même du fait qu'on accepte là. Ma dernière pause, ma retourner avec. All right, good. Et restez moi, je ne sais pas déconnecté avec BPX TV Réseau. Nous allons regarder un petit intéressant que Shirley a fait avec Dame Nala. Nous allons continuer tout à l'heure. Restez moi chez BPX TV Réseau. L'espoir de la culture haïtienne. Enjoy. Cycle monté, cycle descend, pas dire cela non, quittez le même. 786 488 77 11. 786 488 77 11. Ou un numéro ça, tout haïtien t'a doué gagner. Ou a besoin quand même. Ou t'as remis compte pour qui ça? C'est numéro Jones Locksmith. 786 488 77 11. Yo c'est un locksmith mobile passe-partout pied pour devrer. Ça veut dire y a bien koto gen problème nan, yo résout problème moins là pour là. Yo fait clé simple, clé ak chips, clé smart, clé bouton pesé, clé ak remote et yo programmé. Lock pour porte taille ou fermer clé en dedans caillou, clé fermer en dedans machine nan, relais Jones Locksmith. 786 488 77 11. Yo parle créole. Ou pas kanamare clé, TP clé, pièce clé. Relais 786 488 77 11. 786 488 77 11 pour yo refaire clé. John Locksmith a encouragé ou pour toujours gagner deux clés. Il y a des gens qui parlent comment dit que jouer instrument comment est très difficile pour apprendre. Bon, moi-même c'est Ariol Music School. Nous avons l'école en North Miami, qui est dans 123-99, West Dixie Highway, côté que nous enseignons instruments là, tels que piano, guitare, basse, batterie, etc. Ou même qui t'a aimé jouer un instrument. Pas maintenant tête que le difficile. Ici, il y a tout bagage possible. Il est facile. Il n'est pas difficile, façon technique m'utiliser, mais ils sont très facile pour apprendre. Prenez le numéro de téléphone ça, 786 357 0014. Relève pour qu'à venir prendre un trial. Ça me dit pas trial là qui veut dire qu'à venir ici on va essayer un instrument. On va charger pour ça. On va venir essayer et puis instrument qu'on remet, on va continuer avec. Ou get si moun là qui t'a remis jouer un instrument. Si moun a sorti de l'école c'est vrai, mais toujours bon pour mener si moun activité sociale. Mener si moun a venir jouer un instrument, piano, guitare, basse, batterie, etc. De retour, mes chers amis, avec Shirley sur Belle Talk Show Magazine. Côté un commentaire là, son gros bagage que je pour nous. Right. Son succès, côté Shirley. Comment t'es senti que les dames m'ont posé toutes questions de Haïti, d'une story qui vaut vraiment, qui au vivre de lui-même en Haïti, de l'activité ou même moi expliquer le fil en aigu. Oui. De l'activité, parce que même derrière la caméra, regardez les visages. Ok.
Moi, je vais expliquer le photocombe. Si je suis capable de dire comme ça. What does that mean? A real story. A real story, A okay, real yeah. story. Right. So, je me sens comme même l'autre a relaté toute activité. Comment ça, tout le monde pour les femmes en Haïti pour parler avec là. Comment tu senti ça? That will never happen. Ou connais moi faire un show, moi faire une classe qui est anglais pour travail. It's English for work. Par ma bonne exemple. And there's a foundation qui bat l'argent. Okay. Pour moi enseigner classe là, pour nous enseigner classe à RTJ group. Chaque semaine, la madame me voyer photo. And then chaque semaine, moi je pas voyer photo. The reason why I don't is because I don't like the exploration. Moi comprendre ni pour lui même li capable penser que it's a good thing, li capable demander l'argent with the pictures, but I think that we know what our problem is. One, you know how you want to help us, you would not have done the class to begin with. So that's another zing. M'pare même la mal en Haïti, n'al ba jouet, n'al ba manger. Moi dis moun yo ka fait photo pam. But m'pa vle image moun yo nan photo. Because the picture. So pas vendre moun yo. No. Ou pas faire comme moun. Absolutely. Très bien. Même j'avais yeah. So don't bring my family qui déjà a souffri. Kounya pour mal relé yo capable bien penser que c'est si l'argent m'a voyé pour yo, but still nous pas besoin that additional zing pour rappeler nous exactement, vous comprenez? And I didn't want to go there, and then I wanted respectfully to tell her no, so I shut it down, and I was like, no, we're not doing that. Ok. So Shirley, tu as un message à délivrer avec la jeunesse haïtienne qui aime BPX TV Réseau, qui aime les médias, qui aime la communication générale. C'est qui ça t'a pied, par exemple, ou même déjà involve avec nous dans plusieurs médias, ou participer dans toute activité ça yo. Tout font type aller sur ça pour moi, de plusieurs médias qui ont passé yo. De activité ça et ou même un message à la jeunesse qui veut venir coopérer ensemble avec nous dans BPX. Moi pense que there's a missing link between, like I told you, my generation, we believe in Haitian media, television, Haitian radio, parce que nous connaissons que même si il y a Facebook and everything, that Haitian radio is the heart of Haitian culture. Vous comprenez, même tout le monde toujours gagne radio la caillou. Yeah, we still have them, but I think that if you want to connect with the Haitian community, super na radio, super na television, you're wasting your time. Yes. So you go to the blunts, okay? Si bien comprendre que c'est pas tout le monde qui a accès avec internet yo, qui a temps pour internet, mais plus facile pour capter radio et télévision font coup d'œil. Exactement. Moi-même, I know that. C'est parce que I'm from here, I was raised here, but moi toujours assuré que n'importe business que moi la donné, I always make sure that I have a little bit of marketing dollars aside for me to promote it on Haitian radio. Okay. It could be just because you want to support the community, because in supporting the radio, you support the community. It can also be because you want the Haitian culture to understand what your business is. So then I think that it's réellement important. It's not only Facebook. It's not, and then I think that avec Haitian radio and Haitian media, you can pretty much control the people that you want to directly influence. Si besoin influencer moun West Palm Beach, wal non radio West Palm. Très facile. Ou bien ou participer dans un festival. Comme si ici Miami, you have your thing coming up. I already invested my marketing dollars with the cruise thing. Vous comprenez? So that now I know that I want to me kunya pour classe yo, you know, for them to now to be run in Miami. Okay. So the only way that I know to hit Miami, et puis m'bap di ça because me fait partie dans BPX now, but I know that si m'tareme toucher communauté haïtienne na in media, I have to come to BPX. Reseau, Broward County, I still had to come to BPX, but then when I go to Palm Beach, then I have to search who's running Palm Beach. So réellement important for me, and I believe that it should be important to all of the other Haitian American owned businesses of Haitian culture, for them to support Haitian media on so many different levels, because we are here because of Haitian, because n'importe bagay qui passe, before it even gets to CBS, Gochen already knows about it. You know? C'est l'autre jour, ma putain de Gochen cap, you know, la ba en nouvelle. And I was like, I was listening to NPR and I didn't hear it. 2 days later,
NPR reported what Gochen already know. Well, that's it. You know, so that's that the was motto. Exactly. Yeah. Exactly. Thank you. Majori, je connais que déjà, on va le caler pour ce que Shoah, pas de préparer pour nous faire avec Shirley, non? C'était pour chose à tailler quand même, mais comme il était imprévu, mesdames, nous venons dire depuis le matin là dans Shoah, et puis Shirley était dans une conversation ensemble avec moi là. Là, il est maintenant, et même tout va Shirley et opportunité pour nous faire Shoah avec moi là. Well, thank you. No, man, you deserve that. No, well, you know, Marjorie has big shoes. Not because you have, you know, Marjorie has big shoes to fill, and I respect her as a journalist. I'm by far nowhere near as good a journalist as Marjorie, but I hope I did a good job on our behalf. We apprécie nous en pile et connaît que I'm not always in the forefront. If you watch The Wizard of Oz, I'm the one that's doing all the backla in the background. I leave the professionals to what they do. I know what I'm good at, and it's just make the wheels turn in the back. Moi apprécie nous en pile, moi apprécie Sonny, moi apprécie Marjorie Gochen and the rest of the BPX crew. Thank you for trusting me this morning at the drop of a dime. It was really an interesting and inspiring conversation. And I appreciate you for that. Thank you so much, my Thank you. Thank you. Merci tout le monde. Et voilà, et c'était Sonny Bellenforme avec Shirley qui t'a informé nous, qui t'a parlé avec nous, t'a fondé, qui t'a dialogué. Parce que nous avons une station étrangère qui sortit juste en Allemagne, qui vient participer dans des activités par rapport ici. Washington, ils sont sortis Washington, ils viennent ici. Ils ont besoin, BPX TV Reseau de parler un peu de l'activité. Pour qui raison? Parce que quand on a des nouvelles, souvent, de ce qui a passé dans la communauté haïtienne et l'autre bord de l'eau, la caille tout, on est bien content que vous voyez que le travail est positif de la communauté. Merci, on peut faire l'émission pareille, c'est pour la semaine prochaine. Enjoy!